Hello everyone. Now we're going to the market to buy the mango and condensed for our mango shake, and then go to Pia's house. 1/2 ate. Dorian po desa. Jersey ka na lang. Isa. Ora. Maura ate. Now we're on our way to Pia's house. Already got the mango and the condensed. And where are we? And I am near to Pia's house. It's really mad here. Kaya Maricel is doing the net. Pia's mom. Diyan lang, kuha niya namong tent. Ari niya ta na. Niya mag-video kita sa sod. Wala lang. Ka mag-headset lang ta sa sound ba. Pia. Nakapasukin mo ba? Pia! She's very expert. Konta, tenta din niya. Ate Flo is very noisy. Paminawa sa ako! Kuhan ba niya din? Ato ka na. Mag-headset lang ta para walay copyright niya mahitabo niya. Then kung datag microphone ba? Ate Flo bring her blender for us to use. She got it to her to the raffle from raffle. We have here a mango and condensed ice for our shake. Go shake. Kung ka na gamita. Show your skills. Ako na nag-inak, akong account. Pangatuan ko kay bidaw yata kung dili mo ka na magtukoy blender na second to good ni. First kay one rice cooker. Yung second kay blender. Ako ang rice cooker. Magutasan sa ko. Ang third ka. Tulong. Patubangan bati kayo. Ay bati matag na dira. Guys, I wash my hands ha. Okay, na background na ika ng tapuling. Okay ra na iyahan ang anak diha. Hotel ko na siya kay Bibi. Ay, hindi ka si Goring Bibi. Oy, nagtutok man ni oy, marami kuya gagag oy, nagtutok ang Bibi. Ay. Ate. Hoy, nahilis mang ice. Ay, dali ko. Why are you not smiling? Isaksak na ko niya, bahala ka diha. Where is your daddy? Sige, isaksak na mo. Tantang ka sanay ka niyo. Talk to me, please. Why are you not talking? Ate, ikaw ano ba? Magpagaling na ako. Nasa yung pasilantan. Say something. Ako ka nang dali. Isaksak, oy! Tawag ka lang. Hello, sabi ko, ba ninyo? Hello. Hi. Why are you not talking? Buwan na balik. Dag ko magod mo banbud gad may malunan daw ko. Hari uy ana. Uy dira ni. Ano tawag natin? Uy, try it. Uy. Ito mo na ito wala ka. Lamit mo daw eh. Oo, okay yun ba, no? Dito na isa lang. Nabili na sila mali. One set na lang yung paper. Kuan, chili yung kauban na ni ay kanay. Ay, kaya. Dakuting ayos no? Gusto pwede rin lang. Kurinti lang, makuunang taon nila. Basta iba-iba na, gustong kurinti, ibitay lang na. Hala si Kamati. Ikaw daw, trampo lang. Saan ka pa sa trabaho ka? Ipanood na, Fer, labi. Yuri na rin mo sa
Kaya eh. Ako na lang eh. Sige, sad. Mga duha ka. Iyong sa degre. Iyong sa degre. Hindi po. Kita ko sa Arabi. Lagi sa ito. Karabuhan ito. Nagana. Sangit ba? Ito na ako nga sangit. Gitunga-tunga pa man niya, bindiron pa man gyapon eh. Glaway ko. Did I wash my hands? Yes, I washed my hands yesterday. Aslong aslay mo. Ano pa ba nagkikaskas? Ibaw sabi. Iyat lang ginang nangay ka ba? Mag-send gani unya ta. Uy. Gagab lang daw. Ayaw, like zoom ring pa daw lang. Like, ko na lang video ko na ni lang. Kani mga listo lagi. Ang isa eh. Ngit ko sabi ka dit bi. Dere siya klase de. May kamay. May sugar. Tamis naman ni eh. Namis naman yung piyong eh. Ahas sabing ana-ana eh. Tiwa kay cinematic unta to. Ato lang ka na. The choice di. Langoy. Wala ay hindi. Gida daw. Lato. Wala. Ahas mali-mali eh. Ahas. Bigdihin na usa oh. Sige reklamo oh. Ayan. Guys, let's eat mango. Kaya lang bibigyan ka na lang kay nga okay ba kay sila. Ano may poro? Pinana oh? Kaniha pa ko dire sa tablet. Ano na kay tingin. Diwa ka na eh. Kay ayo bata ako ay. Di ba piya? Ako ano sa piya? Forever young, I wanna be forever young. Naglaway, nanay naglaway. Nanay naglaway. Ah! Oh, bigyan na Madaan na to para guys. Sige pa guys. Huwag ko kayo po nung Buti pa guys eh. Wala siya nag-moving. Nag-moving. Wala ba yun ay? Nagpuyok ko. Kabog. Iring ka diya ha. Kabog na. Nasa ba? Bisa ko na eh. Uy, wala asa na yung guys. Guys, tubig. Tubig siya. Marshall. Ay, ang saging! Oh, sagod rin, saging. Dali. Kuha isa na gamay, Bi. Kuha ni Bi. Apli. Cute naman, anak. Patangin na sa guys. Nanta na guys. Ay, Ay, bugno naman, oy. Di ba tayo guys? Parang mo. Talaga ng pagkumay. Tapi first, kuhan pa lang kayo. Napalpa ka. Dita pwede man yung nag-shake eh. But it's not a shake. Shaky. Oh, hindi ako dun.
Pagod ko yung mga kiyatay. Pakita ko nga, nagpuyog ko siya. Sabi mo na nagpuyog? Di ba, para makita ko nila ba? Ang galing mang tono, pampadugmok man tayo. Ang galing ko pampasmooth yun, di ba? Palit-palit ka rin na yung smooth to. May mo na ng banana mango smoothie. Ito. Soup or soap? Ayun ka soap. Ako nga sa tawag sound. Ang kamanggal pa nga na, na kung sabon yung gingon. Gabriel! Tag-5 ang kan, tag-6 ang kan. Nandun niya kayo, kunin mo ang saging. Isunda, rin pa dati padool ba? Gabriel! Kopi. Tagay na. Tagay na. Padool na rin dam. Tagay dada. Wow. Tagay dada at to. Share mo dada. Mango shake with banana for only 10 pesos. Ito dada. Ito dada. This is my bed. Oh. Share na guys. Napa oh. Dami dele. Isod sa kaniyo. Next. Sige. Close. Ako dito ko. Napay ko na gatas eh. Dale. Di guys, ay mo, di sa tamis ba? Di sa tampang murag sakto kayo. Ganun di ko. Nami. Nami. Tati Flo. Si John bahat di. Matog pa man. Na, hati. Very delicious, guys. Not too sweet. Guys, this is not a coffee. This is a mango shake with banana and the taste is delicious. Yeah. Huh? Yummy. Just cold without ice. Siya di ay. Yo. Pila pod ni ninyo kaadlaw yo ang makuan, mahuman. Apat na adlaw. 4 days. Unsa ni sila? Unsa ni kataas? Ano yun, mga... Kuan, 30. 130 kuan? Ano pa? Kadupa? Meters. Meter. 160 meters. Yes. Tsada. Madi, it's a big kuan, Madi. Ay, kabaw mo ko, pahigot-higot ang saon. Try daw ko. Pwede mo, try? Mali pa, tago. Is pregnant. Gabi. Uy. Makalagot sad kayo ang kanang mga moments ba nga kanang yung i-bash ka. Kung ano makuan ka na pero wala tayo mabuhat. Sige. Wow, sweet. Ka-sweet sa love life team Marisol, yo Marisol, oy. Pinanggaman na, oy. Okay ra. So now we're going to the school with my nephew. We have an exam today, so and are you ready to school? About your exam? Are you ready? You're ready to your school, huh? Your exam? Did you study? Where? Oh, let's go. After I dropped my nephew off at school, I didn't really have anything planned, so I just decided to go to the park. I wanted to chill for a bit, clear my mind, enjoy the quiet, and just take things slow. It was one of those mornings where everything feels calm, and I honestly needed that. But while I was sitting there, I suddenly realized I was super hungry. Then it hit me. I didn't even eaten breakfast, so no wonder my energy felt so low. So on my way back, I passed by the small carinderia
looked really simple, but something about it felt warm and inviting. I didn't even think twice. I just walked in and ordered something to eat, and funny thing is, I was the only one there. At first, I thought it might feel awkward, but actually it turned out to be really comfy. Like I had the whole place to myself, no noise, no rush, just me enjoying my food in peace. It wasn't planned at all, but it ended up being such a comforting little moment. Sometimes the unplanned stops really turn out to be the best part of the day. We're going to the sea because we're going to transfer our boat because why I have a lot of because I so we need to transfer the boat because of high tide. It's very high tide. It's not really normal because this, my god, look. Oh my, the sea just always there, but now it's came here now. It came. It's very going to move it right here a little bit because for that the ocean will not get it. Ano, ang dako? Bakit na po, no? Dagang din ko, ha? May kuha? Tato? Labis kelos ko, no? Pero muna gano'n, no? Kumatayo ko about. It's a little bit far, but still, sea is getting better. That's why